ardhi yetu kwa kiasi kikubwa watu tumekuwa tukimiliki kiholela, hasa kwa mtindo ule wa kurithi. Ndio vitu ambavyo vimepelekea kuleta changamoto. Hatukuweza kuidentify katika ardhi ya vijiji ni ardhi gani itumike kwa shughuli zipi. Wananchi waliacho wanafanya wanavyoweza. Utumiaji wa ardhi katika Tanzania baada ya uhuru na hata kabla ya uhuru ulikuwa unategemea sana sekta fulani. Sekta mbalimbali hata za umma zilikuwa haziwezi kusomana kwa sababu kulikuwa hakuna uratibu wa zile shughuli za pamoja. Na pia wenzetu wa wadau wa maendeleo hata wakileta program kwenye sekta fulani, inakuwa ni ngumu sana ile sekta moja kuishirikisha sekta nyingine kwa sababu kulikuwa kuna ombwe katika uratibu. Matokeo yake Tanzania ilianza kushuhudia uchakavu mkubwa sana wa ardhi. Rasilimali za ardhi zinavyochakana namna ile, ina maana kwamba watu walikuwa wanatumia ile ardhi watabidi watafuta ardhi nyingine. Na ukakuta watu wengine kama hakuna mpango, basi kunakuwa na crashes, kunakuwa na migogoro mingi sana. Sasa kuzuia hayo ndio tunafanya hii mipango ya matumizi ya ardhi ili sasa utumiaji ule uzingatie hali halisi ya rasilimali hii ya ardhi pamoja na rasilimali zake ambazo ziko chini au ziko juu ya ardhi. Mpango wa matumizi bora ya ardhi anayefanya ni wanakijiji mwenyewe. Ni kitu ambacho ni shirikishi na tunataka maamuzi yatoke kwao kwa sababu watekelezaji mwisho wa siku ni wao. The participatory GIS is a very useful way to collect people's opinions and ideas about their surrounding environment, about their life world where they are every day in a map form. And when you transfer people's ideas in a map form, it means that we can explicitly explain how certain places affect their life quality, how do they affect their daily lives, how does it matter if something changes in their environment, what are the impacts to people's daily life. I mean, if we would not ask places of people's preferences and values, we would lose a very important dimension of humanity. Participatory GIS exemplifies convergence. Maps have always been sterile, they've always been blank, they always seem alien, not coming from that place. But when you bring in participatory approaches together with community perspectives, it's like you are humanizing the maps. So the convergence of a map, which is a standard platform, with views from the people gives you a completely different dimension. Participatory GIS is not as such a new thing. It's been done all over the world in different forms, but we are looking into possibilities that new digital geospatial technologies have brought during the last years. For example, the possibility of using high-resolution satellite images as a means of communication. Kwa hiyo sasa hivi kwa kushirikiana na wenzetu wa taasisi nyingine za nje ya nchi kama vyuo vikuu kama TUKI tulivyoshirikiana nao, private forest, tumeweza kutengeneza sasa tool, njia bora sasa ya kutumia hizo picha za anga zenye mwangavu muonekano mkubwa. The scale of participatory approaches, it's still growing, but essentially it begins by, first of all, get rid of the complexity of GIS, because that's what scares people. People cannot participate if GIS is too complex. So get rid of all those unnecessary things which are difficult, which are intimidating, and then bring a map in its most natural form before the people, which could be in the form of a large aerial photograph that anybody can see, even if they have eye problems. And then from there, wait, let it marinate. People will digest this map and then they will start a discussion without even asking any questions. So that's the very basic form whereby you lay a map and then get people to discuss and then find a way of digitizing the people's views and putting them now in more complex GIS systems to derive the answers that we wish to have and share. Tunapoenda vijijini, uongozi wa kijiji wanapendekeza kamati inaitwa kamati ya usimamizi wa matumizi ya ardhi ya kijiji.
Timu hiyo ndio inasaidiana na wataalamu ili kuandaa mpango wa matumizi ya ardhi kwa niaba ya kijiji. Kwa hiyo timu inakuwa na uwakilishi kulingana na idadi ya vitongoji, lakini pia tunaangalia uzingatiaji wa masuala ya jinsia na makundi mbalimbali katika jamii. Kama kuna kuwepo na makundi ya wakulima, kuna kuwepo na wafugaji, kama kuna kuwepo na makundi yoyote ambayo yanatakiwa kuwakilisha kwenye kijiji, yanaainishwa ili angalau yaweze kupata mwakilishi. Mkutano lengo lake kubwa na ajenda yake ni hii, hao wajumbe wamechaguliwa na serikali yenu ambao mlichagua kwa kushirikiana na kamati ya kijiji. Matumizi ya ardhi sasa yanaainishwa na kuwekwa kwenye ramani. Hatua inayofuatia ni ya kutengeneza mpango wa matumizi bora ya ardhi kwa miaka 10 ijayo. Mpaka hapa tunakuwa na ramani mbili. Ramani inayoonyesha matumizi ya sasa ya ardhi na ramani inayoonyesha mpango wa matumizi ya ardhi kwa miaka 10 ijayo. Zoezi la leo nimeliona nzuri kwa sababu nimeweza kuangalia ramani ambayo inayozunguka kijiji changu cha Lundu. Nimeona kwangu furaha tena faraja kabisa, kwa sababu katika maisha yangu, katika kukua kwangu, sijawahi kuliona hili zoezi limefanyika. Kitu kilichonivutia zaidi ni kuona jinsi gani kijiji chetu kilivyo na kuona kwamba jinsi tunavyoishi na tulivyokuwa tunaishi, na tutakavyoweza pengine kuendelea kuishi, tutakuwa tumefikia mahali pazuri kulikoni tulikotoka. Matumizi ya satellite image yana manufaa makubwa. Inapunguza muda, inapunguza gharama. Mwanzoni katika kuyatenga maeneo tulikuwa tunatembea, yani kila eneo tunatembea tunachukua hivyo vipimo kwa ajili ya kuja kuviingiza kwenye ramani. Lakini sasa baada ya kuja hizi satellite image, kijiji kizima kipo katika karatasi moja ambao mnakaa na wananchi pale wanaangalia maeneo yao kabisa, ile eneo langu mimi hili hapa tunalima hapa. Kuanzia kwenye mto huu tunakuja tunamreshi. Unaona? Tofauti na zamani ulikuwa ukisema eneo la mifugo lipo mlima fulani, itabidi muende kwenye huo mlima, muende mwanze kulitenga. Linaanzia wapi? Lakini kwa kutumia satellite image mnatenga pale mezani. Picha za anga zimeongeza ushirikishwaji. Kuna makundi mbalimbali, kwa mfano wanawake au wazee, pia walemavu. Unakuta labda wanafahamu maeneo fulani au vitu fulani kijijini, lakini kwa kuweka picha ya anga wanaweza wakaongea au wakajifunza kitu kingine ambacho hawajawahi kukijua. Pia imeweza kutusaidia kutatua migogoro ya ardhi. Tumeweza kuona kuna baadhi ya vijiji inaweza kuwa kuna mgogoro kati ya kijiji na kijiji, lakini kwa kutumia picha ya anga imewaleta watu pamoja, wakawajadiliana na kufikia mwafaka ya maeneo ambayo yana matatizo. Future of participatory GIS is now that we have already accepted that we cannot do without participatory GIS. Lengo la geospatial sasa ni kwamba tunataka tupige hii hatua ya 5 sasa kwenye applications, tools. Kwa hiyo tunataka kwenda kwenye hapa sasa. Kwa kutumia GIS vipi tunaweza tukawa interaction ikitokea plan. Tukisema hapa basi jengwe, ina maana mwananchi anaweza kusema hapa nimeambiwa nisijenge kutumia simu yake. And it's not enough to have a participatory solution for one level. We would need to think that if we first of all work with the local community, then how do we scale that for the whole region? Or if we are working with the regional planning, how do we scale it down to the local level? If we want everybody to be empowered to make better decisions for the sustainable development, we should get everybody engaged into participatory planning.